அதை பற்றி எதுவும் பேச்சிருந்தா சொல்லுங்க. Is there anything that you want me to talk on? Please make your request. அறிவு ஆற்றல்கள் அமெரிக்கா. That brother comes from America. தம்பி You come from Canada. Canada, mom. அப்ப எல்லாரும் ஒவ்வொரு நாட்டில இருக்கு. So each one of us are in a different country. எல்லாரும் ஒரு இடத்துல சேர்ந்து இருக்கு. But all of us are now gathered together in one place. நாங்கள் எல்லாரும் எந்த உடைய அணிஞ்சாலும் ஒரு பாயிண்ட் தான் தேடும். Whatever dress we may all wear, there is only one point we are all seeking for. தமிழ் புராணமா இருந்தாலும் ஒரு பாயிண்ட் தான் எங்களுக்கு தேவைப்படும். புராணத்துல ஒரு பாயிண்ட். Whatever the Puranas that we may learn, there is only one point we want from that எல்லாம் Purana. வாசித்தாலும் ஒரு பாயிண்ட். பரிசுத்தமான ஆன்ம ஈடேற்று. So whether we read the Quran, we only need one point. That is that purity of our soul and liberation of our soul. கிறிஸ்டியானிட்டியா இருந்தாலும் ஒரு பாயிண்ட். Even in பைபிள் Christianity, முழுவதையும் தடவினாலும் ஆனா ஒரு பாயிண்ட் தான் தேவை. there is only one point. So if you search anyone, you'll find that they're only in search of one point. இஸ்லாமா இருந்தாலும் குர்ஆன் முழுவதும் எடுத்தால் ஒரு பாயிண்ட் தான் தேவை. Even if you are in Islam and if you study the entire Quran, there's only one point that you need. புத்த சங்கமா இருந்தாலும் எல்லாம் நாம் தேடினாலும் ஒரு பாயிண்ட் தான் தேவை. Even in Buddhism, if you search everything in Buddhism, தேவையான there's only one point that one needs. அந்த ஒரு பாயிண்ட நாங்க தெரிந்தெடுத்துக் கொள்றதுக்கு தான் எங்களுடைய தேட்டம். So all our search is to find that one single point. இந்த பாடி எந்த அவஸ்தையும் நாம் இந்த பாடிக்கு எதையும் கொடுக்கலாம், எதையும் உடுத்திக் கொள்ளலாம். மஞ்சளையோ அல்லது வெள்ளையவோ அல்லது பச்சையோ சிவப்பையோ எதையோ We can give body this body கொள்ளும். anything, and we also can dress this body in different garbs. You can wear the saffron robes, or you can wear something green or white. ஆனா இந்த இந்த உடைகளால் என்ன பயன்? இதை சுத்தி என்ன பயனாகுது? But by just wearing a dress, what benefit is there in that? இந்த உடைகள் எங்களுக்கு ஆன்ம சுதந்திரம் தருமா? இல்ல. Does our apparel, does our clothes give us liberation or freedom of 2 our soul? வருஷம் 3 வருஷம் ஆக கூடுனா 5 வருஷம் கிழிஞ்சு போகும். After 3 to 5 years at the most, that will tear off into pieces. கிழிஞ்சு போகும். இன்னொன்னு மாத்திரம். And then you change into another. இந்த பாடி எங்களுக்கு சுதந்திரமா? ஆன்ம சுதந்திரம் தரும். So will this body give us this அதுவும் ஒரு லிமிட். liberation of the soul? No. The body has a limit. நரம்பு சோர்ந்து எலும்புகள் கரைஞ்சு As time goes by, குறைஞ்சு your vision fades, your bones begin to melt, தசைகள் கரைஞ்சு your flesh begins to தூள்கள் சுருங்கி dwindle, பல்லுகள் விழுந்து your teeth begins to fall, முடிகள் பழுத்து your hair begins to gray, சத்தங்கள் குறைஞ்சு yes, your ears lose their sound, so hearing. அதுவும் ஒரு லிமிட்டின் படி. So therefore the body also can last only for a உடையால என்ன limit, பிரயோஜனம்? and then it will disappear. இந்த உடையால என்ன பிரயோஜனம்? So what is the point in this clothes? What is the point in this body? என் மதம் உன் மதம், என் சாதி உன் சாதி, அல்லது என் பாசை உன் பாசை, இதனால என்ன பயன் தரும்? What is the purpose of saying this is my language or your language, or this is my religion and your religion? By that what do you gain? அதாலும் பயன். You gain nothing by that. அது ஒரு இடி முழக்கத்துல எத்தனை ஓசைகள் வரும்?
Now, in a thunderstorm, see how many sounds can emanate from it. சரியான ஒரு சவுக்கு மரம் இருந்தால், சில மரங்கள் உயர்ந்து வளர்ந்திருந்தால் அதுல இந்த காத்து வந்து பொறுத்துனா எத்தனை மியூசிக், எத்தனை பாசைகள் பேசும். Take a large fir tree. If the wind blows through the tree, see how many different notes of music விதமான சத்தங்கள் it can produce. அதனால் ஒவ்வொரு சத்தமும் ஒரு பாசையா இருக்கு. So like that, each note that it may produce is like a language. அதனால் மரத்துக்கு என்ன பிரயோஜனம்? But as a result of that, what gain does the tree get from that? காத்து ஒவ்வொரு இலைகளுக்கு சந்துகளுக்குள்ளால போகும்போது விரிந்த இடத்துல வேற சத்தம், குருவின் இடத்துல வேற சத்தம், இன்னும் பாயிண்ட் இருக்கிற இடத்துல அதுக்குள்ள போகும்போது அந்த சத்தங்கள் மாறும். When the wind pierces through the leaves, depending on the position of the leaves, they are far away, you get a sound. If it is closer, you get a sharper sound. இந்த சவுண்டுகள் தான். So by these various sounds, சவுண்டுகள் எடுத்து பாதையாக்கி கொண்டா என்ன பயனாகும்? And convert them into languages. What gain is there in that? என் வேதம், உன் வேதம், என் மார்க்கம், my religion, or your religion, or my scriptures, and your scriptures. நான் இந்து, நான் அனல். To call yourself, I am a Hindu, I am a fire worshipper, நான் கிறிஸ்டியன், நான் இஸ்லாம், or I am Islam, நான் புத்தன், or I am a Buddhist. What gain is in saying this? What is their purpose? There is really no purpose in calling ourselves this or that. இந்த நாட்டுக்கு, இந்த உலகத்துக்கு வந்திருக்கு. But we have come into this world. உலகம் ஒரு பாயிண்ட் தான், ஒரு சன். For the sun, the world is like a point. East, west, north, south. எல்லாத்துக்கும் ஒரு சன் தான் வைக்கும். For this world, whether we are in the east, west, or north or south, there is only one sun. ஒரு மூன் தான், north, south, east, west. And there is also only one moon, whether we are in the north, south, east or west. கொஞ்சம் டைம் வித்தியாசம். இந்த டைம் வித்தியாசம் இங்கே. But there is only a change or difference in time. இப்ப இருட்டு நேரம். It's getting dark here in இன்னொரு இடத்துல இப்ப 2 மணி, இப்ப 2 மணி, பகல் 2 மணி. Now in other places it might be 2 o'clock in the afternoon. இங்க பகல் 6 மணி ஆச்சு. Now it is here 6 o'clock in the evening. இன்னொரு இடத்துல இப்ப பகல் 11 மணி. In another part of the world it might be 11 o'clock in the morning. இன்னொரு இடத்துல இப்ப 5 மணி, காலம்பர 5 மணி. Or in other places it might be 5 in the morning. இன்னொரு இடத்துல இப்ப 3 மணி விடிய போகுது. In other places it may just begin to dawn. இப்படித்தான் இருக்கு. அப்ப இந்த டைம் தான் வித்தியாசம். So only thing you note is that there is a time difference. இப்ப இந்த பக்கம் நைட் வந்து, இன்னொரு பக்கம் ஆஃப்டர்நூன். Like night here. இன்னொரு பக்கம், in another place it will be afternoon. மார்னிங். In another place it will be morning. இன்னொரு பக்கம் லைட், நைட். In another place it will be darkness or night. இப்படிதான் நாங்கள் காணும். This is all that we see in different places. இந்த டைம் தான் சன், ஒரு சன், ஒரு மூன், வெப்பம். All we see is time differences. Otherwise there is only one sun and one moon. லைட்டுக்கு ஒரு சன். இப்படிதான் இது போல மனிதன்ல 2 காரணம் நாம் விளங்கும். Like that, you have to understand 2 important reasons. உலகம் என்னும் வாழ்க்கையின் குளிர்ச்சியோடு நாங்கள் மனம் ஆசைகள் விரும்புகின்றது ஒரு குளிர்ச்சியான சாமானத்தான். Mind and desire loves things that are cooling to its body. குளிர்ச்சியான சாமானம் மனிதன் விரும்புகின்றான். Man loves that thing. இன்பம், mind and desire. சந்தோஷம், he likes happiness, லைஃப், வாழ்க்கையில சுதந்திரம், happiness in his life, உணவுகள், சாப்பாடு, வீடு, வாசல், houses and properties, டைட்டில், புகழ், he loves titles, பதவி, he likes positions, நான், நீ, he likes the differences of you and I. இந்த நைட் நேரத்தின் புத்தி இதுதான். Now, this is the intellect when you are in darkness. Self business. It's all concerned with selfishness. தான் இந்த பாடிக்கு செல்ஃப் பிசினஸ், வாழ்க்கையில செல்ஃப் These things really are doing self business to this body. எது சுகம்? உடல் சுகம்.
Now, all this leads எது only சுகம்? மனம் சுகம். happiness of the body or happiness of the மாயினுடைய mind. இருள் சுகங்களாக வளர்த்துக் Now, கொள்ளப்படும். darkness and illusion are happiness to the body. And mind. இன்னொரு பகுதிக்கு But there is another section. இந்த சுகம் அவனுக்கு பார்த்தா நரகம். Can you say? இந்த சுகம் நரகம். From the other section, other point அவன் of view, கண்ணுக்கு இது நரகம் போல். this happiness Night. to his eyes is hell, is darkness, is night. ஆனா மூணுக்கு லைட் வெளிச்சம். For the night, the moon has light. மனிதர்களுக்கு அது ஒரு அந்த எண்ணம், அந்த மாயினுடைய தொடர்பு, மண் தொடர்பு, நெருப்பு தொடர்பு, தண்ணீர் தொடர்பு, காற்று Connection தொடர்பு. of man to fire and water and earth. And, yeah. இந்த கிரியேஷன் தொடர்பு, And மனம் ஆசையின் தொடர்பு, connection to creation and connection with mind and desire. அது சுகம். That's happiness for that man. அறிவுக்கு அது சுகம். For each of them, that's what he calls happiness. அறிவுடையவனுக்கு இது நரகம். But to a truly wise man, this is hell. இது நரகம். சரி, லைட் அவனுக்கு சுகம், இது நைட். For him, வாழ்க்கையில he இது needs the நைட். light. But we are ஒரு living சிலருக்கு இது in the நைட், darkness of the night. ஒரு சிலருக்கு அது லைட் வெளிச்சம். But for some, the darkness is night. மனம் ஆசை நான் For others, those is light. சுதந்திரம், வாழ்க்கையை அவன் நிரப்பிக் கொள்றதுக்கு, செல்ஃப் பிசினஸ்க்கு அவனுக்கு அது லைட். So for one who wants to please his mind and body, and it is that, for him it is light. அப்படித்தான் மனிதன் For a wise அப்படித்தான். person, it is night. அறிவு வந்தால் இதுதான் நரகம். இதுதான். And man attains that wisdom, he will look at this and say, this is real heaven. அறிவு இல்ல, இதுதான் சுகம். அறிவுடையவனுக்கு In இது his state of நரகம். ignorance அறிவு or lack of wisdom, he says, this is வந்தால் happiness. மனம் ஆசைக்கு இதுதான் சுவர்க்கம். And for mind and desire, this is its real happiness. இதுதான் சுவர்க்கம். இது போன்று சில மிருகங்கள் இருக்கு, பாம்பு, இந்த புடையன், பாம்பு, There are other விரியன், things like this animal, like சில snakes, மிருகங்களுக்கு vipers, பகலில கண் தெரியா, and they are blind in the daytime. They can't see. சந்தைகள் பகல்ல கண் தெரியா. சில பறவைகளுக்கு பகல்ல கண் தெரியா. Some birds cannot see in the night, in the daytime. Sorry. சில நாட்கால் மிருகங்களுக்கு பகல்ல சிலருக்கு கண் தெரியா. And some four-legged animals also can't see in the daytime. ராவுல தெரியும். But they can see well in the dark. ராவுல அதுக்கு மிச்சம் கூர்மை. Their பூனை, sight becomes பாம்பு ஜாதியில சிலது, very sharp in the night. சில பேட்ஸ், பறவை ஜாதியில Some சிலது, snakes and some birds have that. சில நாட்கால் மிருகங்கள்ல சிலது, And even some four-legged animals have that. அதுகளுக்கு பகலில கண் தெரியாது, ராவுல மிச்சம் தெரியும். They can't see in the daytime, but they can see in the night. மனிதனுக்கும் இது கொண்டே இருக்கு. So similarly, you find the அவனுடைய same thing லைட், in man. வாழ்க்கையில லைட், அவன் வாழ்க்கையின் லைட்ல அவனுக்கு சில மனிதனுக்கு கண் தெரிகிறது. In man's life, when he is thrown into the light of his life, he can't see. He's blind. மனத்தின் இருட்டுல, But in the darkness of his mind, ஆசையின் இருட்டுல, and the darkness of his desire, காமத்தின் இருட்டுல, and the darkness of his lust, கர்மத்தின் இருட்டுல, and the darkness of his karma, ஆணவம் கர்மம் மாயின் இருட்டுல, and in the darkness of the arrogance, karma, and illusion, of காமம் mind, குரோதம் and in the darkness of லோபம் lust, மோகம் anger, மதம் மாச்சரியம், miserliness, attachment, இந்த bigotry, and இருட்டுல envy, கல் காமம் களவு and in the darkness of பொய், intoxicants, theft, falsehood, murder. இந்த இருட்டுல அவனுக்கு கண் தெரியும். For him, இதுதான் in that darkness, சுதந்திரம். his vision is very clear. லால மிச்சம் அவனுக்கு போகத்தரு. He can go இந்த in இருட்டில அவனுக்கு சுதந்திரம். and see within this darkness, and he is happy in லைட்டில the state of கண் தெரியும். darkness. But when he is exposed to the light, he can't உண்மையில see. கண் தெரியாது நைட்ல தான் அவனுடைய வாழ்க்கை கண் தெரியும். So his light his vision is seen well in the darkness of his life. சில மிருகங்கள் அப்படித்தான். Now some animals are also like that. வாழ்க்கையின் இருட்டில, வாழ்க்கையின் மன இருட்டில, ஆசையின் இருட்டில, மாயின் இருட்டில தான் அவன் வாழ்க்கைக்கு கண் தெரியும். So for him in his life, he sees that only in the darkness of his life, the darkness சுதந்திர of வழியில், mind. ஆன்ம சுதந்திர வழியில் அவன் இனி பிறக்காத பிறவா நெறியாகிய ஆண்டவன் பாதையில But as அவனுக்கு for the கண் தெரியும். liberation of his soul, and as to the path by which
he will walk to God without having to be reborn again. He is blind. இது உலகத்தில் மிருகங்களும் மனிதர்களும் இது கொண்டு. So like that, you find the same thing in the animals of the world and in mankind, in some human beings. in the world. இப்படித்தான் வளருகின்றார்கள். This is how they are இதனால் growing. மரத்தில் அடித்த காற்றுகள் ஆண்டவனுடைய ஓசைகளும் கதிர்களும் அவனுடைய சவுண்டும் சத்தமும் So like எல்லா wind கிரியேஷனிலையும் பட்டு கொண்டு வரும். that blows through the trees and creates sound, you find that the sound of God is present in அவருடைய சத்தம் வரும். all of His creations. You find the sound of that power. யாரும் இந்த இப்ப சத்தம் கேட்டது இந்த வானத்துல தொடர்ந்து சத்தம் And கேட்டது we heard a thunder just now in the sky. கண்டமா We didn't see that sound. காண Did we? No. சத்தம் கேட்டது. But we heard the sound of thunder. இப்ப கண்டமா இல்ல. But you couldn't see the thunder. அது கீழே விழுந்தா போஸ்ட் பண்ணி விழுகும் போது லைட்டிங் படிக்கும். Now, if that thunderbolt falls on the ground, it throws out light. இடி விழுந்து. And then we say there is a thunderbolt somewhere. இதுதான் காண்டம். போன கண்டமா அது ஒன்னை காண இல்லை. வானத்தில் இருக்கிற கண்டமா Did you see that sound, its form, see it in the sky? காண இல்லை. We didn't see that in the sky. இது போன்றுதான் ஆண்டவனும் நாங்க காண இல்லை. So similarly, we all have not seen God. இப்படித்தான் ஆண்டவனுங்கிற ஒரு பவரையும் நாங்க காண இல்லை. So we have not seen that power called God as yet. இதே நாங்க காண இல்லை. இது போன்றுதான் அதுவும் இருக்கு. அந்த பவர் இருக்கு. Like we did not see the sound இது ஒரு பவர் in the clouds. அது ஒரு பவர். Like that, God is also a power which you can't see. இந்த முழக்கங்களையும் விளக்கங்களையும் கிரியேஷனிலே சகல சக்திகளிலையும் செல்களிலையும் அணுக்கள்லையும் அட்டம்கள்லையும் all lives in the cells, in the atoms. அட்டமுக்கும் அது செல் இருக்கு, உசுர் இருக்கு. Even an atom has life in ஒரு it. கல்லு மலையும் வளர்கிறதால Even a rocky mountain grows. That's உசுர் இருக்கு. ஒரு மரம் சீட் எல்லாம் வளர்ந்தான். Trees and seeds, they all continue to grow. அவனன்றி ஒரு அணுவும் அசையாது. So other than for his power, other than for எல்லா him, உயிரிலும் வியாபித்து ஒரு பவர் not even an atom will move. Because that power exists in all lives. அவனுக்கு டிஃபரன்ஸா இல்ல. For him, has he any difference? No. எல்லா உயிரும் வாட்டர் வேணும். All lives need water. கடல் தண்ணிய குடிக்குதா? இல்ல. Can they drink sea water? No. இல்ல. தனக்கு நல்ல தண்ணி தான் தேடி குடிக்கும். What they want is pure water to drink. கடல் தண்ணியை எது குடிக்கிறது? கடல்ல வாழ்ற மீன்களுக்கு. What are those that drink the salt water in the ocean? Are the fishes and the creatures in the ocean. கரையில வாழுகின்றவெல்லாம் என்ன குடிக்கணும்? நல்ல தண்ணி. But those who are in the land, what water do you want? They want ஊர்வனங்கள், பறவைகள், மிருகங்கள், the ants or creeping animals, கரையில் வாழும் மீன்கள், or animals or fish that even live in the snow, நல்ல தண்ணி. or in the land, they need pure water. அதுதான் அது தேவைப்படும். கடல்ல வாழ்றதுக்கு தான் அந்த உப்பு தண்ணி தேவை. Salt water is only required by those animals that live in the sea. உப்பு தண்ணீர வாழுகிறத கொண்டு வந்து நல்ல தண்ணியில போட்டா. But if you take a fish from the ocean and put it into clear water, நல்ல தண்ணியில வாழ்றத உப்பு தண்ணியில போட்டா செத்து. Similarly, if you take what lives in the pure water, clean water, and put it into the ocean or salt water, it will die. கர்மத்தில் வாழுகின்றவன். Like that, one who lives in karma. அவன் நல்ல பொருள்ல கொண்டாந்து போட்டா. If you take him and put him into that good thing, அந்த அறிவுல கொண்டாந்து போட்டா, or the truth or the true wisdom, he will die. He will perish. ஆனா நல்ல பொருளை இறைவன் அந்த பவர்ல வாழ்கிறவனை அதுல கொண்டு போட்டா செத்து போவான். And similarly, if the one who lives in the power of God, if you put him into illusion or maya, he will perish. மாயக்கடல்ல வாழ்றவனை ஞானக்கடல்ல கொண்டாந்து அறிவுக்கடல்ல போட்டா செத்துவான். The one who lives in the ocean of illusion, if you put him into the ocean of wisdom, கொஞ்சம் பழம், that man will die or perish. உப்பு தண்ணியும் அதுவும் விட்டு அப்புறம் உப்பு தண்ணியில போட்டு அப்புறம் உப்பு தண்ணியும் நல்ல தண்ணியும் விட்டு அப்புறம் நல்ல தண்ணியை கூட்டி உப்பு தண்ணியை குறைச்சு what you have to do கொஞ்சம் காலம் பழக்கம். You have to dilute that salt water step by அப்புறம் உப்பு step. தண்ணி குறைச்சு அப்புறம் உப்பு தண்ணி குறைச்சு நல்ல தண்ணியை விட்டு அப்புறம் நல்ல தண்ணியை You have to add more salt water and less
பால் தண்ணியில வாழும். clear water, and then you continue to reduce the இப்படி salt water பழக்கிறதுக்குத்தான் and ஒரு increase the clear அறிவாளி water தேவை. till மனிதன் finally it adapts itself to the clear water. மாயக்கடல்ல வாழுகின்றவனை So this is why you want a wise அவனை man to guide நன்மையான பாதைக்கு அவனை man கொண்டு from the world of வரணும். illusion to the world of truth. அப்ப இவ்வளவு பழக்கம் இருக்கு. So to do that, there are so many stages of development. மாயையும் நல்லதையும் மாயையும் போட்டு அரவாஸ் போட்டு You've got காவாஸ் to போட்டு mix up அப்புறம் இப்படி போட்டு initially இப்படி Maya and the truth, half, and then you go on increasing the truth. Such a point till finally he can live only in the truth. அதுல வாழ்வான். Then he will live in that truth. திடீரென்று இதை தூக்கி அதை போட்டு அதை தூக்கி இதுல போட்டு But if you take a man who lives in Maya immediately and put him into that water of truth, he will perish. மனிதர்களும் இது போன்று இதுக்குத்தான் ஒரு அறிவாளி வேணும். அது அனுபவப்பட்டவன் அறிவாளியே. This is why you need a wise man, the one who has that experience, that knowledge. அறிவாளியை தேடுவதுதான் அதுக்கு முக்கியம். To do this, therefore, what is important is to search for that wise இந்த man. மதங்களையோ சாதிகளையோ உடையையோ It is not, you don't புக்குகளையோ நாம் find தேடினா that in religion அது அங்கதான் கொண்டு போகும். or in your costumes. If you wear that, then it will take you there. கடலுக்குத்தான் கொண்டு போகும். It will take you back to அதான் that state of your body or ஆணவம் selfishness. கர்மமாய் And it will take you back to arrogance, karma, and illusion. அந்த பி மதத்துல கொண்டு போச்சு. And it will take you back into that fecal arrogance. கொண்டுச்சு. நாங்கள் இந்த நிலையில தேடுவோம் ஆயின் அப்ப இப்படி கொடுக்கும். But if you search the true path through a wise man, சின்னங்களால ஒரு பிரயோஜனமும் இல்லை. then you might attain that. But by wearing a particular dress doesn't make இந்த உடைய உடுத்தினா any difference. இப்ப உங்களுக்கு ஒரு பேர். But if you wear this saffron robe, then you get a name. ஒரு இஸ்லாம் தொப்பி வச்சு ஒரு ஜிப்பா போட்டு அப்படி வச்சு கொண்டாங்க. Now if a Muslim, he will wear a cap on his head, then he will wear a gown, ஒரு and then that will be called, he will be given that name. ஒரு ஜிப்பாவும் போட்டு ஒரு இதை காட்டினா ஒரு A Christian, he wears a robe and wears a cross in front, then ஒரு இந்து he's காவிய கட்டி recognized இதுல ஒரு பூசி as a செஞ்சு கொண்டா அப்படி செஞ்சு கொண்டு காவியம் கட்டி கொண்டு Hindu. If he wears the robes and then puts some ash on his head, then he is recognized as a Hindu. இந்த ஜின்கள் தாடி மலத்து கொண்டமான இது இப்படி 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 என்று நாங்க சொல்றோம். And if you grow a beard, then like this and wear this dress, then we are labeled as சின்னங்களால நாங்க அந்த பவரை நாங்க அடைய முடியுமா? Is it possible for us to reach that power because of our dress? ஆண்டவனுக்கு ஒரு சின்னமும் இல்ல. God has no dress. ஆண்டவனுக்கு ஒரு பெண்டீர் இல்ல, பிள்ளை. God has no wife, he has no children. சொந்தம் இல்ல, பந்தம் இல்ல. He has no relation. அவனுக்கு இரத்த பாசங்கள் ஒன்றுமே. He has no blood detachment. செல்ஃப் பிசினஸ் இல்ல. He has no selfishness. உணவு, தன்னலம். He has no food, he has no water, he has no selfishness. சொந்த பந்தம் என்றாச்சும் He ஒன்றாச்சும் doesn't have அவனுக்கு இல்ல. his own friends and relations. He doesn't say, this is my kingdom. வீடு வாசல் இல்ல. He doesn't have a house or a property. டீட் இல்ல. And he has no deed to any house. ஆண்டவன் எங்கேயாவது இருந்தான் டீட் இருக்குதா? Is there any deed to say God had lived in some place or other? 1,24,000 ஆண்டவனுடைய விட்னஸ் பிரதிநிதிகள் 124,000 witnesses ஆண்டவனுடைய விட்னஸ் செய்தார்கள். அவனுக்கு வீடு they are witness of that one God. But he never told him that he lived in a particular house or a particular kingdom. இல்ல, அது ஒன்றும் காணல. அப்ப அவன் டீட் இல்ல. So he has no deed. அவன் எங்க இருந்தான், எங்க போனான், There is no record of where he lived, where he went, ஒருவரும் காணல. and nobody has ever seen his form. பவர் இருக்கு. But there is a power that what they are witnessed. எல்லா உயிரிலும் யாவித்து He lives in all life. எங்குமாய் யாவுமாய் எல்லாமாய் எல்லாத்திலும் கலந்ததாய். He mingled with everything. உடலாய் உயிராய் உடலுக்குள் உடலாய் அறிவுக்குள் அறிவாய் life as body within the body. தெளிவுக்குள் தெளிவாய் He exists as wisdom. He exists as clarity. ஒளிவுக்குள் ஒளிவாய் as light within light. That power exists in that form. ஒன்று இருக்கிறது தான். That power exists in அந்த that way. பவர் சிருஷ்டிகர்த்தா. But that power is the power of creation. அவனை காட்ட முடியாது. But you can't point him out. காட்ட முடியாது. அது கண்டு மகிழக்கூடியது, அந்த It's காணக்கூடியது. not something that you can see and then become blissful. டச் பண்ணணும்.
You can't even touch that. நாங்கள் போய் அந்த அட்டமை டச் பண்ணமான அந்த பவரை அது No, you can touch that. Now, if you can go close to that and touch that power, கரண்ட் ஒரு then கரண்ட் that power வயரை will draw you in. கை போய் பட்டால் தான் அது இருக்கும். Only if you put your கரண்ட் இருக்கிற hand தெரியாது. on a wire where the current flows, that you know that the current is there, because it'll ஒரு இதை போட்டு செக் பண்ணி பார்ப்போம். or you have to test it, and then you test the wire whether there is current flowing to that wire. அல்ல கைப்பட்டா Or if your hand accidentally touches that அவனில் இருக்கிற wire, தண்ணி காற்று தண்ணி மண் தொடர்புகள் இருந்தா தூக்கி and even if you have a connection to the earth and water, then immediately you get thrown down because of the shock. தூக்கி இது போன்றுதான் ஆண்டவன் பவர் மனிதன்ல இருக்கு. Similarly, there is the power of God within man. நாங்க இந்த தொடர்போடு மண் நெருப்பு தண்ணி காற்று பஞ்ச பூத தொடர்போடு அதை போய் தொட்டமான water, air, ether, the 5 elements. இந்த தொடர்போடு தொட்டா தூக்கி If we have those attachments and touch that power with those attachments, we will be just thrown away. ஆனா இந்த தொடர்புல இருந்து தண்ணியில இருந்து எடுத்த கரண்ட் தான். It is true that மண்ணில இருந்து பிரிச்சு எடுத்த current கரண்ட் was tapped from the water, காத்துல இருந்து பிரிச்சு எடுத்த கரண்ட் தான். from the and the air, நெருப்புல இருந்து பிரிச்சு எடுத்த கரண்ட் தான். and it was tapped from the fire. இந்த ஆகாயத்திலிருந்து பிரிச்சு எடுத்த கரண்ட் The தான். current that was separated from the ether. இந்த தொடர்பை பிரிச்சு எடுத்தது எசன்ஸ். And once it is separated, then that becomes the essence இந்த of the தொடருக்கு elements. அந்த தொடர் If there is the elements, if there is some water there, the current will flow through that water and kill கொள்றதுக்கு தான் people. முடியும். ஏன்னா இந்த தொடர் இருந்தா If there is that attachment or there is connection, then it will அதுல kill இருந்து that. பிரிச்சு எடுத்த கரண்டே அதை வேக் பண்ணதில்லை, அதை ஏற்றதில்லை. So the very current that is separated from the 5 elements does not accept the 5 இது பவர் போய் அங்க டச் பண்ணுது ஆளை தூக்கி எடுத்து. So what it does, it can come into contact with these 5 elements and throw the man down. இதுல இருந்து பிரிச்சு எடுக்கணும். இந்த தொடர்புல இருந்து அந்த எசன்ஸ் எடுக்கணும். So like that, from these attachments that we have இதுல இருந்து to அந்த separate that ஒரிஜினல் essence. பவரை பிரிச்சு எடுக்கும். We have to separate that original power. அந்த கரண்டை நாம் பிரிச்செடுத்தது போல இந்த உடலிலே Like இருந்து how the current நாங்கள் was separated from the 5 elements, அந்த பாயிண்ட பிரிச்சு எடுத்து we are going to separate that point, that power அந்த from. எசன்ஸ பிரிச்சு எடுத்துட்டோம். ஆனால் And once we இந்த have தொடர்போடு சம்பந்தப்பட்ட separated that essence, அது பவர், then there will be this connection அது லைஃப். between the two. அந்த தொடர்பை விட்டு இதுல இருந்து பிரிச்சு எடுத்து இது வேற அது வேறையா. Once it is separated, then the power is separated and your 5 elements are separated. இப்படி பிரிச்சு எடுத்துட்டா பல்பு வித்தியாசமே அல்லாம பல்பு தான் வித்தியாசம். யார் இந்த பல்பு When it is separated like that, the light is same, but the color of light, வெள்ளை பல்பு, it depends on the bulb that you fit in. ஒருவர் மஞ்சள், ஒருவர் நீலம், White ஒருவர் bulb, somebody பச்சை, puts on a yellow bulb, somebody puts ஒருவர் on a green bulb, கருப்பு, some puts on a ஒருவர் black red. bulb, or somebody puts on a red bulb. அவரவரை இஷ்டப்படி அந்த போட்டுக்கொள்றார். So each one according to what he wishes, போட்டுக்கொண்டு அது அழகு. he puts those different வீட்டை colors பச்சை on. ஆக்கி கொள்றார், வீட்டை சிவப்பாக்கி கொள்றார், வீட்டை Some நீளமாக்கி people paint கொள்றார், their houses red, some paint it blue, வீட்டை மஞ்சள் ஆக்கி கொள்றார், some paint them yellow, வீட்டை வெள்ளையாக்கி கொள்கின்றார். some paint them white, கரண்டில் எதுவும் வித்தியாசம்? or some paint the bulbs in those different colors. கரண்டில் ஒரு வித்தியாசம். But is there any difference in the current? அது ஒரு கோயில். The current is the same. பல்பில் தான் வித்தியாசம். The difference is seen in the இது bulbs. போன்றுதான் மனிதனும் தான் தன் இஷ்டப்படி என் மதம் உன் மதம் என் சாதி உன் சாதி என்று இந்த பல்புகளை போட்டுக்கொள்ளும். So like that, man wears the bulb of my race, your race, my religion, your religion. அந்த ஆண்டவனுங்கிற காட் அதுக்கு அதனுடைய பவருக்கு அந்த இது இல்லை. So therefore, they are அந்த பவர் not seeing the clear power of that God. எல்லா உயிரும் சமத்துவம் காணும். That power sees all lives as equal. அது வேற்றுமை காணாதது, That பிரிவு power sees no காணாதது, separations. பரிசுத்தமானது, எல்லா உயிரும் தன் உயிராக பாவிக்கும். It is in a state of purity and it அதை looks at all lives like its own lives and treats all மனிதன் lives இந்த மாதிரி like its own போட்டுக்கொண்டு lives.
கலர்களை போட்டு நிறங்களை போட்டு Men பார்த்து கொண்டு என்ன wears different colours. என்று சொல்றாங்க. And say, this is mine and this is yours. வாழ்வு வித்தியாசம், It is really due to the difference in Manam the color of the bulb. ஆசை வித்தியாசம், The difference is the mind. மனங்கள் வித்தியாசம், சாதி Difference வித்தியாசம், of the கலர். desires of races. இதை போட்டுக்கொண்டு அவன் religion. ஷோ பண்றான் அல்லவா? Man puts on this bulb இந்த ஷோவினால் and makes a show out of it. இறைவன் அருள் பெற முடியுமா? இல்ல. Now, through this show, do you think you can obtain the grace of God? No. கலர் இல்லை, நிறம் The இல்லை, grace of God does not வேற்றுமை have any இல்லை, color. வேறுபாடு இல்லை. There is no divisiveness, it has no One separation God. or no separativeness. One So there is only one God. எல்லா ஜீவர்களும் அவனுடைய படைப்பு, And all lives are one. எல்லா உயிரும் அவனுடைய உயிர், All lives are His. எல்லா லைஃப் அவனுடைய லைஃப் ஆகத்தான். So all lives belong to Him. அவனுக்கு அந்த யூனிட்டி இருக்கு. He has that unity. அவன் ஒன்று, He is one சகல உயிர்களும் ஒன்று. and all lives are one. அப்படித்தான் அவனுடைய That is the way that is His. அந்த குணத்தால் தான் அவன் அவனுடைய ராஜ்யம் நடத்துறான். So through those qualities, He rules His kingdom. அதான் தேவராஜ்யம். That is the kingdom of God. அந்த ஜட்மெண்ட் அவன் செய்யும். And that judgment is in His நாம் hands. செய்கின்ற பொருள்கள் தான் நாம் இந்த கலர் பல்புகள். It is we, due to our own கலர் actions, பல்புகள் put on this colored bulb. நாம் விளங்க வேண்டும். Those bulbs don't give any benefit. பாயிண்ட் ஒன்று தான். But we have to realize that the color பல்புகள் தான் is வித்தியாசம். one. The point is one. The கரண்ட் color of the வித்தியாசம் bulb இல்ல. or the bulb is different. கலர் வித்தியாசம். ஏன் இந்த பல்புகள் வித்தியாசத்தை நாம் போட்டுக்கொண்டு இதிலே புகழும் இகழும். But they are in the different colored bulbs. If we think of praising ourselves பல்புகளை or ridiculing another, நாங்கள் மகிழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோமே, இதுல or என்ன be happy with it, or இதுகள் be வித்தியாசம். sad இந்த with it, வித்தியாசத்தை that is the separativeness. That is me. நான் தான் இதை உண்டாக்கி. It is we who have created this அதுல division. அது ஒரிஜினல். அது எது போட்டாலும் அது The original is that purity. That's always there. மனிதன் மிச்சம் நல்ல பரிசுத்தமான இது என்றான். அவன் பிறக்கும் போது பரிசுத்தமான When a child is born, he has a pure heart. அப்ப அவனோடு தேவன் பேசுறான். At that time, பேசுறான். God speaks to him. தேவர்கள் பேசுறார்கள், Even devas, the angels speak. வானவர்கள் பேசுறார்கள். Even the celestial beings speak to him. 2 வயசுக்குள்ள அவனோடு பேச்சு. So after 2 years, you'll find that he'll be able to communicate with the celestial beings and with God. வானவர்களும் தேவர்களும் இரவனும் With devas, with God. பேசுறார்கள். They communicate with him. இதயம் பரிசுத்தம். Because his heart is pure. The பரிசுத்த child's heart is ராஜ்யமாக pure. இருந்தது. My heart is like the 2 வயசுக்கு kingdom. பின்னால நரகராஜ்யமான தொடுகின்றது. After 2 years, the kingdom of hell கட் பண்ணி begins to touch him. அப்பதான் பின் தான் அவனுடைய குணங்கள் மாறும். And it is only after that that his qualities இந்த பல்பை போடுறான். begin to change. And then he begins to wear இந்த this கலர் bulb. பல்புகளை போடுறான். And he begins to wear the colored இந்த bulb. சோவை கட்டிட்டு கொடுக்குறான். And he tries to get the show. இந்த That's given to மனம் him by his ஆசைகள் parents. இந்த கர்மங்களை அவர்களுக்கு நிரப்பி கொடுக்கின்றன. And then the parents feed them இதன் with the karma of his வழியாக mind and desire. ஆனா மனிதர்கள் பரிசுத்தமான இதயமுடையவர். So man is really born with a pure heart. White. The heart is Yes. really pure white. அவங்களுடைய heart white உண்டு. His heart is pure white. அவங்களோட எல்லாம் white வெள்ளை துணி. It's like a white, pure white piece of cloth. பாடி white நல்ல. And that is good. மனிதன் நல்ல. Man essentially is a good person. மைண்ட், But his mind, அந்த அறிவுடைய விளக்கம் சரியாக அவன் விளங்காத காலம் எல்லாம் all the time that he has no clarity of wisdom, எந்த கலர்லையும் பிடிபடும். he will be caught and enamored by any color. வெள்ளை எந்த கலரும் போட. Because he's white, எந்த கலர், any color can கருப்பு கலரும் contaminate. போடலாம், A black color can contaminate. ரோஸ் And he may கலர் change it போடலாம், to வெள்ளை கலர் போடலாம், and put rose மஞ்சள் போடலாம். color to it, or white or yellow color to it, எந்த கலரும் or பிடிச்சு a black color to it. Being a white cloth, it அந்த will மாதிரி pick up all those colors. இதயம் அப்படி. Man's heart is எந்த just like that கலரும் white போடலாம். cloth. நல்ல இதயம் தான், ஆனா கலர் எல்லாம் போடும். It's a good cloth. It's a good Ellam heart. But all kinds of colors can contaminate it.
என் சாதி உன் சாதி என் மதம் உன் my மதம் race, எந்த கலரையும் your போட்டு race, my religion, your அது religion, நிச்சயம் சந்தோஷம். all those colors இந்த that colour. will அவன் நல்லவன். contaminate that white. அவனுக்கு இந்த கலர் வெள்ளை துணி போலதான் அவனுடைய His heart is actually like a எல்லா white கலர் போடலாம் மனுஷன். piece of cloth, but you can paint him with all these colors பண்ணலாம் எல்லாம் இருக்கு. because he will accept Colour-ஆல? like all those colors. அவனுக்கு இது போன்று அவன் வெள்ளை துணியை மாத்தி விடுகின்றான். So therefore, what man does, மாத்தி இந்த changes that white cloth into colored கலருக்குள்ளே cloths, and then he gets caught in கலரை those விரும்பி colors. வெள்ளை துணிங்கிற அந்த பரிசுத்தத்தை மாத்தி கொண்டான். இதுதான் So மனிதன். he changes the purity into many colors. இதை நான் சிந்திக்கும். So we as human beings must எல்லா உயிருக்கும் தண்ணி தேவை அல்லவா? reflect toward this. கடற்படப்புக்கு கடல் தண்ணியும் கடற்படப்புக்கு ஸ்வீட். All lives need water. The sea எறும்பு lives need sea water. எறும்பு முதல் யாவுக்கும் And the land needs clear water, whether it's the ant, crawling ant, அது or anything needs water ஊத்தைய போக்க கழுவ We need water. to wash ourselves, வேர்வையை clean போக்க ourselves, வெடுக்க போக்க to get rid of our stench, தாபம் தீக்க to quench our thirst, கலப்பை மாற்ற அது தேவை. to change our tiredness. We need water. அதுக்கு யாருக்காவது வேற்றுமை இருக்கின்றதா? Now, does water show any difference to anyone? இல்ல. No. எல்லாருக்கும் நெருப்பு தேவை. Everybody needs fire. யாருக்கும் அது வேற்றுமை காட்டுகின்றதா? Does fire show any difference to anyone? மதம் அது காட்டுகின்றது. Does it say that this is your religion, my religion? Does fire show that? காத்து எல்லாருக்கும் தேவை. Yeah, it's needed by அது everyone. கலர்கள் மதங்கள் ஜாதிகள் என்று காட்டு. No, does air ever display different colors or races or religions? No. தண்ணி எல்லாருக்கும் தேவை. மண் எல்லாருக்கும் தேவை. Like that, earth, we need, everyone needs earth. எல்லாருக்கும் தேவை. And even everybody needs the ether. அதுல வேற்றுமை இல்லை. Those things don't show any differences, do they? அதுதான் கழிவு இல்லை. They don't discard or any life. It gives to all lives equally. அந்த அந்த பாயிண்ட் ஒரு அளவு தேவைப்படுது. Because we all need that. அது வேற்றுமை காண இல்லை. Now those elements did not show அஞ்சு வேற்றுமை காண இல்லை. any அஞ்சு differences. தேவைப்படுது. Those five is needed by everyone. அந்த லிமிட்டுக்கு தேவைப்படுது. And we all need it to a certain limit or proportion. பாதுகளே லிமிட் எல்லாருக்கும் ஒரு 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 பாகமாகத்தான் காட்டுது. Right? It displays all lives as one. இவனுடைய மண் நெருப்பு தண்ணி காற்று ஆகாயம் இந்த Fire, water, air, and ether shows no differences to any life. அப்ப இது எல்லாருக்கும் ஒன்றுதானே. So it's எளியவருக்கு equal to all, isn't it? Whether it's the poor பணக்காரனுக்கு man, ஏழைக்கு அரசனுக்கு or the ஆண்டிக்கு rich man, or the beggar, or the king. ரிச்மேனுக்கு பூமேனுக்கு It doesn't show any differences. மிருகங்களுக்கும் கழுதைக்கும் குதிரைக்கும் எல்லாத்துக்கும் Even the donkeys and asses, and அது வேற்றுமை காட்ட இல்லையே. எல்லாருக்கும் ஒரு மாதிரி it doesn't show any differences to any one of these animals. காட்டு. It shows equality இவன் அந்த வேற்றுமை காட்டுவீங்க. to all of them. என் சாதி ஒரு சாதி. Why is that only mankind is trying to show division of saying my race, your race? நான் இந்து, I worship or call yourself I'm a Hindu, நான் இஸ்லாம். or I'm a Christian, or I'm a Islam, or I'm a Buddhist. I'm a Buddhist. எல்லாரும் ஒரு ஓட்டர் தான். Everybody needs the same water ஒரு ஓட்டர் தான் வந்து in order to quench their எல்லா thirst. ஆன்மாவுக்கும் பரிசுத்தமான பரிபூரணமான ஒரு பவர் தேவை. For all souls, we need that pure, that all-powerful power. பவர் என்ன? We need that power that the soul needs. அந்த பவர் என்ன? மனிதனுடைய பவர் என்ன? What is that power? சக்தி என்ன? What is man's power? இதை விளங்கி அந்த ஒன்றைத்தான் நாம் எல்லா கூட்டமும் கண்டுபிடிக்க வேண்டியது உண்டு. Having understood that it is the responsibility of all mankind ஒரு பாயிண்ட் தான் to find out what that point and what that power is. இதான் எங்களுக்கு தேவை. It is this really that we இந்த need. பல்புகள் எல்லாம் வெடிச்சு போகும், சுட்டு போகும். These bulbs will burst, they will get burnt out. இது தேவைப்படுமா? Do you think we need these bulbs? கொஞ்சம் கரண்ட் கூடுனா எல்லாம் சுட்டு போகும். Yeah, if the current is a little excessive, you find that the bulb burns off. கொஞ்சம் குறைஞ்சா எல்லாம் மங்கி போகும். If there is a கூடுனா வெடிச்சு. reduction of the current, then the bulbs fade off, light fades என்ன off. தேவை?
if the current is too high, it'll burn that bulb. இந்த ஜாதி, இந்த மதம், So இந்த this is கலர், what இந்த happens to சின்னங்கள், races, இந்த படிப்புகள், religions, இந்த the பதவிகள், learnings, இந்த பாசைகள் எல்லாம் costumes, to these languages. This is what happens. கொஞ்சம் கரண்ட் கூடுனா என்ன As soon as the current is increased, you'll find all of them being burnt. பிரயோஜனம் கிடைக்க போகுது அவருக்கு பிரயோஜனம் Are you going to derive any benefit from them? No. அதான் பிரயோஜனம், அதான் good. There is only one power which is அதை கண்டுபிடி beneficial to அதோடு mankind. சம்பந்தப்பட்டு அதனோடு நான் For us to discover that, யூனிட்டி பெறாது. to come close to it and to become united with that கரண்டை power. டச் பண்ண போல அது அதோட தேடி அதை We கண்டுபிடிக்க got to search and find that and then finally touch and merge in that. சுதந்திரத்தை காண That is all that we really need. ஒரு பிரயோஜனம் இல்லை. All the rest is absolutely அதை தேடப்பா useless. So it is that power that we must all search. மதங்கள் செய்யறது எனக்கு ஒரு மாதிரி, உங்களுக்கு ஒரு மாதிரி, என் மதத்துக்கு ஒரு மாதிரி, உங்கள் மதத்துக்கு ஒரு மாதிரி. Look at religions. உடைகள் செய்யறது அப்படி One உடைகள் மாறுற religion says மாதிரி this, other religion says மதங்கள் that. மாறி போயிடுச்சு. என் மதம் என்றா அதுக்கு ஒரு மாதிரி, உங்க மதம் என்றா If அதுக்கு it's ஒரு my மாதிரி, எங்க religion, வேதம் என்றா then you have அதுக்கு to ஒரு put one நீதி, costume. உங்க வேதம் என்றா Another அதுக்கு person's ஒரு religion, you நீதி, put another costume. Third அந்த person, வேதம் என்றா அதுக்கு ஒரு நீதியும் வேறுபாடும், அதுக்கு and when you are from one religion, then one form of justice. When you belong to another religion, then another form of justice. ராஜ்யம். But what is this justice when you start dividing it like that? That's hopeless. மதம் டவுட். மதத்தினுடைய நீதிகளை பார்த்தா If you look at the justice of religions, சொல்ற இந்த எலர்ஜின்னு சொன்னா மஞ்சள் you find vengeance in that justice or revenge. அதான் நடத்துது. That is what religions conduct themselves. சமத்துவம், அந்த ஜட்ஜ்மெண்ட், They don't think of any unity or equality or judgment, proper justice. அப்படி காணவில்லை. We don't see that in religions. அந்த யூனிட்டி இல்லாவிட்டா, அந்த ஜட்ஜ்மெண்ட், அந்த நீதி தன்னில தெரியாவிட்டா, If you really don't understand the true justice within you, then what is the purpose of that? நான் நன்மதம், You say, mine, I, my religion. These are the நாங்கள் இதுக்குள்ள வந்துட்டோம், things that slogans we shout. சகோதரம், We have come to this world, we are all one set of ஒரு ஃபேமிலி, one brethren, we are one family. எதை வெட்டினாலும் ஒரு மாதிரி ரத்தம். If you cut your hand, you'll find the same blood flowing through. தோலை உரிச்சா உள்ளுக்கு அதே If you remove the skin, you'll find the same flesh. எதை பார்த்தாலும் அதே மாதிரி தான். If you look at their structure, they're all similar. There is no difference at all. கலர் அதெல்லாம் கலற்று சமந்து வேற்றுமை இருக்கு, ஆனா உள்ளுக்கு பார்த்தா வேற்றுமை இல்லை. Color is the thing that shows difference, but when you take the color of the skin away, it's all the same. தன் தசைதான், தன் ரத்தம் தான், தன் தோல் தான், You find that person has your blood, your flesh, your skin, யூனிட்டி ஒன்று தான். and then really there's only one unity of mankind. So then where is the divisiveness? Where is the separation? Just try to understand this. அது விளங்கின நேரம் இந்த உண்மை நான் It is when we realize that, it is only then that we can understand what truth is. அப்ப நீதி நமக்கு தெரியும். And it is only then that we realize what true அந்த justice is. நீதி நம்மள விளங்கும் போது அந்த நீதியுடைய அந்த பவரை நாங்களும் பார்க்கலாம். And if we really understand what true justice is, அதுக்கு தான் then we can see that power that dispenses that justice. அதனால That will be good. அந்த எல்லாரும் ஒரு பாயிண்ட் தான் தேடுவாங்க. All of us are in search of one point. எல்லாரும் சேர்ந்து ஒரு பாயிண்ட். We must all gather together and go in search of that one point. அதான் நாம் பெற வேண்டியது, அதை விளங்க வேண்டியது. It is that we must try to understand. அதான் யூனிட்டி. And that is what we call unity. There will be unity Father and brotherhood in the world. நம்முடைய soul
உயிர் father. Our soul ம். and life must serve that Father. ஆண்டவரெல்லாம் brother. And everybody you see is your brother. அதான் எங்களுக்கு. ஆ அந்த லைட் வந்துட்டேன், மற்ற லைட் வந்துட்டேன், மாத்தியாச்சா? இப்போ இன்ஜின் வேலை செய்யுது. பயன்படுத்துவாங்க. சுவிட்சை பார்த்தீங்கன்னா வேற என்ன பிராண்ட்? my brothers, what else you want? Any question with you? What may be said about the value of traditions? கேட்கறவங்க இந்த மனுஷன் வாழ்க்கையில் அந்த பரம்பரமா கடந்து வாடுறது இல்லையா, அதை பத்தி நீங்க என்ன சொல்லியிருக்கீங்கன்னு கேட்குறீங்க. பரம்பரமா நடந்து வருது விஷயம், அதுக்கு என்ன நீங்க அதுக்கு சொல்லியிருக்கேன்னு கேட்பேன். பரம்பரமா செத்து இருக்கிறாங்க. Tradition, one belongs to tradition also. Along that path, you'll find that they have also finished. பிறந்தும் இருக்கு, அழிஞ்சு. So you'll find that certain traditions have lived and died. இந்த பரம்பரையா நடந்திருக்குது, பிறந்திருக்குது, இறந்திருக்கு. So those traditions have at one time been born, another time it has died. இது கிரியேஷன் வெள்ளாமை. So like that, this is all belongs to creation or the farm. வெள்ளாமை, வெள்ளாமை ஸ்தலத்தில் இப்போ 60-70 வருஷத்துக்கு முந்தி ஒரு இடத்துல ஒரு மீட்டிங் நடந்தது. About 60 or 70 years ago, there was a meeting மரத்தடியில இருந்து in a particular place. வெள்ளாமை செய்யறதுக்கு 4-5 தலைவர், 4-5 ஊர்கள்ல இருந்து இந்த தலைவர் மாதிரி இந்த வெள்ளாமை செய்யறதுக்கு ஒரு மண் ஆராய்ச்சி செஞ்சு கொண்டு. So what happened was that about 4 or 5 people who from different countries had gathered under a tree and they were discussing about researching into the earth காணி ஒரு to see what kind of crops can be grown. அப்ப 4 அவங்க பெரிய படிச்ச ஆட்களா சேர்ந்து ஒரு மரத்தடியில இருந்து அந்த காலங்கள்ல So 4 learned மீட்டிங் வச்சுக்கோங்க. people, they got together at the ரோட் tree வழியே வந்தோம். and they were discussing what kind of earth and what crop can be planted. உங்களுடைய மீட்டில பார்த்து நின்று கொண்டு So I was coming along that street and I was watching what was happening to these 7-8 பேரும் சண்டை. ஒருவன் நான் சொல்றதான் சரி, 8 people who were நான் சொல்றதான் சரி. and I found that they were fighting at நான் each சொல்றதான் other சரி. and saying that what I say is right. ஆனா Another man said what I say is right, and the third man said what I say is right. ஒருத்தன் உருதுல சொல்றான், ஒருத்தன் லட்டின் பாஷை, So their language is very different. One was talking in Urdu, தமிழ் பாஷை, one was talking in Tamil, one was talking in Latin, another one was talking in Arabic, எப்படி சொல். and they were fighting at each other and saying what I say is right. பார்த்து கொண்டு நின்று அப்பா So I was watching them at that junction and then I walked up to them and said, படிச்சிருக்கிறீங்க தான், I said, you all have. பார்த்தா படிச்சிருக்கிறீங்க. And I look at you, you look at, if you are learned people. பாயிண்ட பார்த்தா நீங்க படியாம இருக்கு. But when I study the point you are, எல்லாரும் சண்டை. I think you are ignorant. நீங்க ஆராய்ச்சி செய்ய வந்தா அந்த பாயிண்ட்டுக்கு என்னன்றதை விளங்கி கொள்ள வேணும். நீங்க சண்டையில் ஒருவன் அடித்துக் கொள்ள போறீங்க. But you come to do a research, you are டைட்டிலும் at no point you're fighting each other உங்களுடைய சண்டை நிக்க இல்லையே because of your honors and your titles. சார் நான் ஒன்று சொல்றேன். So then I said, I'll tell you one thing. சுவாமி பெரியவங்கள் என்று சொல்லி And he கும்பிட்டாங்க. said, Swami, oh great. நீங்க சொல்லுங்க, நான் சொன்ன சரியா, அவர் சொன்ன சரியா, அவர் So each one asked, did I say what was நான் correct? சொன்னேன். And the other person said, did I say what was நான் correct? அவங்க மனத்துகளை பார்த்துட்டு Then I looked at their minds and their hearts. ஆசைதான் வித்தியாசம், அந்த பேர் வித்தியாசம். I found that their language was different. They are எல்லாரும் சொன்னது, ஒருத்தன் கேப்பேன்டான், ஒருத்தன் குறக்கனுண்டான், இன்னொருத்தன் வேற பேர். அந்த so each one called the same thing in வேற different ஒரு name. பேர். One called it Cape, one called it wheat. இன்னும் உருதுல அதுக்கு ஒரு பேர். And in Urdu, தமிழ்ல வேற that same language,
And in Tamil they call it Kurukkan. ஆனா சொன்னா எல்லாரும் சொன்னது ஒன்றுதான். So then I looked at it, I found that it was the same thing எல்லாரும் சொன்னது ஒன்றுதான். that they was repeating, but different in different languages. நான் சொன்னேன் நீங்க எல்லாரும் சொன்னது ஒன்றுதான். So I told you, all of you have mentioned the same crop. சொன்னதான் என்ன போயிட்ட சொன்னான்னு பார்த்தேன். அப்ப அவன் சொன்னதும் கேட்பதான். மற்றவன் சொன்னது என்ன போயிட்டு பார்த்தேன், அவனும் அதைத்தான் சொல்லி. So when I looked at each one's point and found out that he was மற்றவன் என்ன சொன்னான்னு அதையும் பார்த்தேன். same crop in his language. மற்றவன் சொன்னான் Like that, when I examined each one of them எல்லாரும் நீங்க சொல்றதெல்லாம் ஒன்றுதான். So then I told them, all of you have mentioned the same crop. சண்டை தீர வேணும். நீங்க போய் நீங்க கண்டுபிடிச்ச சாமானத்தை சண்டை தீர வேணும் நேரில் பார்த்து. உங்க பாசம் பேச Now, சொன்னதெல்லாம் உண்டு. so I said, you must stop fighting. To me, what you say is the same, but in 4 different languages. நாளைக்கு 9 மணிக்கு நான் இங்க வா. And I said, go and each one of you bring the crop that you mentioned in your language, and I'll come tomorrow morning at 9 o'clock. இது என்ன விளையும்ன்றதை நான் சொல்றேன். And then I'll also tell you what will grow in this farm. உங்களுடைய அந்த நீங்க படிச்சபடி அந்த சாமான்களை இங்க கொண்டுட்டு வாங்க. So according to what you had அவரவர சொன்ன சாமான்களை இங்க கொண்டாங்க. and what you had mentioned in your discussion, you go and pluck and bring a crop of that, and we'll see. அந்த சாமான்களை கொண்டாங்க. ரெண்டு சொல்லு. சண்டை நிப்பாட்டுங்க போங்க. So I said, stop fighting and go and bring it. போய் அவரவர சாமானத்தை கொண்டுட்டு வாங்க. நீங்க சொன்ன சாமானத்தை கொண்டாங்க. எல்லாரும் கொண்டு வந்தான் ஒரே ஒரு சாமான். Everyone brought the same plant. நம்ம வச்சிருக்கா எல்லாரும் ஒரு சாமான். Everybody had the same plant. குரக்கன்ன்றது அதுதான். Korakkan was that same plant, and there's a kepe, that plant, and whatever they சொன்னது அதுதான். gram or in Urdu, whatever mentioned, it was the same plant that they all 4 mentioned. சரி இப்ப எடுங்க பாப்போம்னா பார்த்தா எல்லாம் ஒரு சாமான். So when I said, no, already disclosed what the plant is, பொருந்துனா then I found that they had all the same plant, everyone the same plant. But the difference was in the language. அப்ப இந்த மண்ணுக்கு இது நல்லதுதான். So then I said, for this earth, no doubt, this is good. This plant will good. அப்ப நீங்க இதுல விளைச்சா கொஞ்சம் கூட நல்லா வரும். And if you plant it on this soil, இதே மண்ணுல you will get a good crop. இன்னொரு ஜாதி விளைக்கலாம். I said, in the same earth, you can plant another kind of plant. இன்னொரு ஜாதி விளைக்கலாம். அதுல இன்னொரு ஜாதியும் இருக்கு. இந்த 6 மாத்து நெல் என்று ஒரு ஜாதி இருக்கு. There's a kind of paddy seed, ஒரு சம்பா நெல் நீட் which is the 6 month நீங்க crop. விளைக்கலாம். அது நான் Samba, it rice, and I said that also can. நான் கொஞ்சம் ஒரு இடத்துல கண்டன அதை அள்ளி கொண்டு வந்தேன். இது Then I saw that இது விளைக்கும். 6 month rice crop, and I brought it, and I இது said, மாறினா இது 4 போகும். இது விளைக்கும். இது 6 மாதம். you can use this also to grow. இது on this earth. 5 இந்த வெள்ளாமை இதுல நல்லா வரும். Both of these crops will grow very well on this earth. இதுதான் மதங்களும் எப்படி சாதிகளும். Similarly, you find that மனிதன் விளங்காம சண்டை போட்டுக் கொள்கின்றான் with their races and religions and languages. விளங்குனா இது போன்றுதான். ஆன்மாவும் அப்படித்தான், உண்மையும் அப்படித்தான். Because he is ignorant, this is why he fights. வாழ்க்கை சுதந்திரமும் அப்படித்தான். But the soul and God and truth is one. விளங்காமையவன் இறைவனுக்கும் மனிதனுக்கும் உள்ள தொடர்பை விளங்காம சண்டை போட்டுக் கொள்றானே. He only fights because he does not know the relationship and connection between man and God. விளங்குனா ஒன்றுதான் பாயிண்ட். But if he realizes அதத்தான் விதைக்கணும் இவனுக்கு அறிவு. then he knows that it is that same அந்த point. உழுது இவன் பாமில்ல அதுதான் விதைக்கும். So he should plow his farm, அது the விதைச்சா heart of mind, and then plant the crop of கிளியர் பண்ணி லெவல் பண்ணி அதை சரியாக்கி அந்த ஒரு பயிரை விதைச்சானாய் அது சரி. plant. He has got to plow that farm. He got to அந்த level it. பயிரை விதைக்காமல் இவன் பாதையில சண்டை போட்டு கொண்டிருக்கானே. Plant of fruit. சொன்னது நீ சொன்னது சரி. இதுதான் அவன் Everything will grow well. இந்த சண்டை தான் அவனை அழிக்கும். But it is deep. But instead of that, they say, my plant is better than your plant, and they keep fighting and destroying themselves. இது மாதிரி அந்த இப்படி பரவரையாக இப்படி வந்தாங்க போறாங்க. அது சரி பரம்பரையாக கமக்காரன் இப்ப கமக்காரனாவா இருக்கிறான். So like that, you said tradition அப்பன் கமக்காரனா இருந்தான். continue.
மகன் ஜட்ஜ் ஆயிருக்கு. But today, say, a father might be a farmer, but a son might be a judge. மாறி இருக்கு. He changes his profession. முந்தி பாத்ரூம் கழுவுறவன் இருந்தான், Then earlier, there was a lavatory coolies. டீச்சர் ஆயிருக்கு. Now their sons become teachers. இருக்கு. முந்தி கல்லனா இருந்தான், இப்ப ராஜ்ய தலைவனா இருக்கான், பிரசிடென்ட். His parents might have been thieves, but the son might turn to become a ruler of a முந்தி ஏழையா இருந்தான் பரம்பரையா, இப்ப பணக்காரனா இருக்கு. But in that lineage, there might have been poverty, but today he might have been a rich man. முந்தி ஆண்டவன் என்று எத்தனை உருவங்களை வச்சு வணங்கினான், இப்ப ஆண்டவனே இல்லை என்று சொல்றான். இல்ல, அப்படி ஒரு ஆண்டவன் இல்லை என்று சொல்லி இருக்கு. In the past, tradition said that there were so many gods and they worshipped so many idols. Today they turn around and say there is no God. அப்புறம் வண்டியால நடந்தான், So traditionally குதிரையில நடந்தான், he walked earlier, then later on வண்டியில நடந்தான், he இப்ப பிளேன் traveled by carts. And now he travels by planes. So tradition changes. எவ்வளவு மாறி இருக்கு. The world changes. பரம்பரையா நடந்தபடி நடக்கிறானா? Are we continuing with our old traditions all the time? No. பரம்பரையா நடந்த மாதிரி நடக்க இல்லை, இப்ப வேற மாதிரி நடந்துட்டான். They are not continuing in their old traditions. போலதான் நாங்கள். They have changed that now. It is like that. அறிவில்லாத காலத்துல சாய் கிட்ட மடியில இருந்து உதச்சிட்டு பல்புன்னு குடிச்சான். அறிவு வந்த பிற்பாடு அதை விட்டுட்டான் தானே. When you were ignorant as a baby, you used to suck the milk out of your மடியில மூத்திரம் பேஞ்சான், விட்டுட்டான் தானே. And you used to soil the mother with your urine and feces. But now he doesn't do that once wisdom comes. குண்டிய தெரிய வச்சுக்கொண்டு நடந்தான், அப்புறம் சிலத்துக்கு ஊத்திக்கிட்டான் தான். When he was an infant, he walked naked. But now he covers himself up and walks. இதெல்லாம் மாத்தம் வந்திருக்கு. So those things have changed. ஆனபடியால் இது போலதான் மனிதனும் மாறும். So like that, man also ஞானிக்கு பிறந்தாலும் அரசனா இருந்தாலும், if you're born to a jnani or if you're a king, அறிவு வந்து விடுமா? does it mean that you will get wisdom automatically? ஒரு பூமேனா இருந்தா அவனுக்கு அறிவு வந்துருமா? If he's a poor man, do you think he'll get wisdom? யார் அரசனுக்கு வராத அறிவு அந்த பிச்சைக்காரனுக்கு வந்துடும். It's possible that அரசன் தான் இதுல கேட்டிக்காரன் சொல்ல முடியாது. wisdom that the poor man has, the king might not have. So therefore you can't turn on and say that the king இருந்தா அறிவு படிச்சவன் சொல்ல முடியாது. is the wise man, or ஆண்டவன் அடைஞ்சிட்டான் சொல்ல முடியாது. because he's the king, you can't say that he has reached God. அறிவு தேடினவன் யாரு தேடுகின்றானோ அவனுக்கு தான் அந்த பயன் போய். So it is only the one who searches that wisdom. எந்த பரம்பரையில இருந்தாலும் அதுல ஒரு பிரயோஜனம். That wisdom. இவன் பரம்பரையை வச்சு கொண்டிருக்கிறான், அவன் பரம்பரையே இல்ல, அவன் தேடி கொண்டு போய் அப்ப தண்டித்தவனுக்கு. The one who keeps on these traditions don't gain anything, but those who really பரம்பரை truth and wisdom is the one who தண்டித்து கொண்டு போனவனுக்கு அவனுக்கு முன்னேற்றம் அறிவும் அந்த வாராட்சி ரெண்டை தவத்தி கொண்டு போவான். So the one who gives up all traditions is the one who is likely to gain that wisdom and that truth. That will be good. And my love to you. My love to all. அவனுக்கு அரசனா வர்றதுக்கு தகப்பனை கொண்டுட்டு வரவும் பார்ப்பான். A prince is born to a king. He wants to become a king. அரசனா பிறந்தவன் அரசனா தான் வரணும்னு அண்ணனை கொண்டு his father and become the king. Or his younger brother, he might try to kill the older தம்பியை கொண்டுட்டு அண்ணன் வரப்போம் and become a king. இதுதான் நான் கண்டுகொண்டேன். This is what he has discovered. இல்ல all he has found out is murder. அண்ணனை கொண்டுட்டு தங்கச்சி வர பாப்போம். Or the sister might try to kill the older brother and then become பரம்பரை queen. மேடர். So these
traditions only lead to murder. அறிவு வந்து அவன் செய்யறான்னு யாரையும் கொல்ல மாட்டான், எல்லா உயிரையும் வளர்க்க பார்ப்பான். But if he becomes truly wise, then he will not kill anybody. He அரசன் will try to bring ஆண்டிக்கு அரசன் up there துரும்பு, are all lives equally. அறிவாளிக்கு அரசன் ஒரு துரும்பு. For a wise man, a king is like a fiber. அவன் அறிவுக்கு அவன் ஒரு துரும்பு. For a wise man, when he looks at a king, he looks at ஒரு him like a ஞானிக்கு உலகம் ஒரு fiber. ஒரு செருப்பு. Now, for the elephant, the world is like a slipper or like a shoe. ஞானி Sorry. For the Gnostic, the whole world is like a slipper செருப்பு. or a shoe. சரி. அன்று சகோதரன், நாங்கள் இதை பற்றி சிந்திச்சு I love you, my brothers. எது இங்க தேவையானது தெரிந்தெடுக்கும். Let us reflect over this and let us find out what is it that we truly need. பழத்தை பிழிந்தது போல நம்மை பிழிந்தெடுக்கணும். Like how you squeeze an orange or fruit, பழத்தை பிழிஞ்சு we have to squeeze ourselves and get that Yes, juice sir. out. அது கேட்கருவாங்க, நீங்க சொன்னீங்க எல்லாம் ஒன்று தான், அது வேற இது வேற அது வேற இது வேற இல்லைன்னு சொல்லுவீங்க. நீ அந்த ஒன்று மாற்றம் வேறு மாற்றம் அப்படி வேற எதுவும் இல்லைன்னு சொல்லுவீங்க. இப்ப கண்ணால் நாங்கள் பார்க்கணும், இப்படி வேற வேறையா தெரியுது. அப்படி வேற வேறையா தெரியுதுன்னா நாங்கள் எப்படியா தொலைக்கலாம். கண்ணால பார்க்க வேற வேற தான் தெரியுது. அப்படிதான் தெரியும். அது எப்படி தொலைக்கலாம்னு கேட்கலாம். You spoke of the differences of I and you, your religion and my religion, your car and my car. But when we see, look around, we see these differences. இல்ல How can we get rid of these differences? சொன்னார், அந்த கண்ணால பார்க்க வேற வேறையா தெரியுது. And when we look with our eyes, we see differences. அந்த கண்ணை திருத்தம். The first thing is that we got to correct that eye, that vision. நம்ம கண்ணை திருத்தம், திருத்தி உண்டா பார்க்கலாம். So we had to change the eye and focus and look at things as one. அந்த மனத்தை திருத்தம். We have then correct our mind, our heart. தன் உயிரா காணும். We must look at another life like your own life. அந்த ஆசையை திருத்தது. Then we must correct our desire. அந்த செல்ஃப் தன்னுடைய பசியா காணும். Then you must realize the hunger of others like your own hunger. இது போன்று நம் அந்த டிஃபரன்ஸையும் அந்த காணப்படுகின்றது எல்லாம் நம்மள இருக்கிற பொருளை நாம் திருத்தின போது காண்பது உண்டாயிருக்கும். So if we can, whatever we see all around us, if we can correct ourselves in that way, then when we look at them, they'll all appear as one. There will be no differences. லைஃப் உண்டாயிருக்கும். You will realize that your life and other life is the same. That your hunger and other hunger is the same. That your body and the body of others are the same. வாழ்க்கை உண்டாயிருக்கும். That your life and other life எல்லாம் உண்டா காண்றதுக்கு are the same. அந்தந்த இடத்தை நான் திருத்தத்தாக்கேன். So it is that place within us that we have to correct in order to see that நாங்க oneness. திருத்தப்போம். In that we must gradually correct. நம்மளை நாம் அந்த டிஃபரன்ஸை திருத்தி போட்டோம்னா உண்டு காணும் போது ஒன்றுதான் அங்க தெரியும். So if we can correct the differences in us first, then whatever we look at, we only see one thing, the oneness, the unity. இதுதான் தியானம் என்றது ஒவ்வொரு மார்க்கத்துல ஒவ்வொரு சாதியில் ஒவ்வொரு மாதிரி செய்யறாங்க. கிறிஸ்டியன்ல ஒரு மாதிரி, புத்த மார்க்கத்துல ஒன்று, அப்படி ஒவ்வொருத்தரும் தியானம்னு சொல்லி ஒவ்வொன்னு செஞ்சு கொள்றாங்க. அப்ப பாபாங்க தியானம்னு சொல்றது அது எப்படி செய்யறதுன்னு சொல்லி கேட்கறது.
what he wants to do. Now, various religions and sects have their own ways of meditation. You call meditation. Christianity has its own. Buddhism has its own way. But what does Bawa advocate in the form of meditation? நம்முடைய தியானம் தன்னுக்குள்ள இருக்கிற எல்லாத்தையும் க்ளோஸ் பண்றோம். And Bhavanga's way of meditation is to empty everything that is within oneself. தன்னுக்குள்ள இருக்கிற உலகம், The world that which is தன்னுக்குள்ள within இருக்கிற one, பசி, the hunger which is in one, தன்னுக்குள்ள இருக்கிற மூப்பு, the aging that is within one, தன்னுக்குள்ள இருக்கிற ஆசைகள், the cravings and desires that are within one, தன்னுக்குள்ள இருக்கிற பகுதிகளை all those sections which are within one, அதை கிரியேட் பண்றோம். eliminating them. 400,00,000 கோடி 10,000 பிரிச்சு There are these sort of 4 quadrillion 10,000 various kinds of spiritual saktis மாய சக்திகள், and saktis of illusion, மந்திர சக்திகள், saktis of mantra, எனர்ஜி சக்திகள், saktis of energy, saktis of forces, கோப சக்திகள், ஆணவ சக்திகள், the saktis of anger, arrogance, காம சக்திகள், lust. இது போன்ற சக்திகள் எல்லாம் Like that, all these terrific forces, பூத சக்திகள், the saktis of the demons இது and போன்ற devils, சக்திகள் எல்லாத்தையும் க்ளோஸ் பண்றோம். to remove, to empty one of all those. அவர்கள் எல்லாத்தையும் க்ளோஸ் பண்ணி முடிச்சிட்டு Once one has emptied those, தனக்குள்ள இருக்கிற உடலுக்குள்ளால எந்தெந்த பாகம் இருக்கோ அந்த பாகங்கள் எல்லாத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்ணி and then control every reflection that is எல்லாத்தையும் within. வெளியாக்கி விட்டு Having driven these things away, கப்பால் போனா and then after that man progresses, தோற்றமெல்லாம் மறைந்த பின் இறந்த பின் and when all that what has been created has left, மதம், ஜாதி, பேதம், all these வேறுபாடு, differences, கலர்கள் races, இது sects, எல்லாத்தையும் religions, colors, எனக்குள்ள இருக்கிற எல்லாம் அழிந்த பின் when all those have left, எல்லாத்தையும் கிளியர் ஆக்கணும். எல்லாம் ரூம்ல இருக்கிறதெல்லாம் வெளியே and போட்டு all those which are within man are emptied, வெளியே போட்ட பின் எல்லாம் வெளியே போனா தோற்றமெல்லாம் வெளியே போயிட்டா, and all this that which is created எனர்ஜிகள் எல்லாம் in வெளியே man, போயிட்டா, தோற்றம் இல்லாத உண்டு இருந்து then only that thing which has no, வடிவில்லாத உண்டு, which never கலர் இல்லாத never உண்டு, destroyed, never முடிவில்லாத which உண்டு, is endless, eternal, பிறப்பில்லாத உண்டு, which is never born, இறப்பில்லாத which உண்டு. never died, வேதம் வேதாந்தங்களுக்கு which அப்பா is beyond all religions and ஆதி மத பேதம் கடந்து நின்ற பொருள், which has transcended all religions and philosophies, மாறுபாடு இல்லாமல் வேறுபாடு இல்லாமல் law which is flawless, which has no differences of any sort, நின்று அங்கே முழங்கிக் கொண்டிருக்கின்றது. then that one will resplend, எப்போதும் உள்ள பொருளாக இருக்கின்றது. and that will exist as that அந்த eternal one, பவர் that power. அதுக்கு எத்தனையோ நாமங்களை சொன்ன போதிலும், There are many names கிறிஸ்டியனா given to சொன்ன that போதிலும், power. இந்துக்களா சொன்ன போதிலும், இந்துக்களா சொன்ன போதிலும், புத்தரா சொன்ன போதிலும், இஸ்லாமா சொன்ன போதிலும், Whether it be in Hinduism அந்த or முடிவு, Christianity துவக்கம், முடிவு, அழிவு, or Islam, பிறப்பு இறப்பில்லாத ஒரு பாயிண்ட், there is a point which அந்த is பாயிண்ட் limitless, மாத்திரம் which has எப்போது no உள்ளதாக birth, no death, no end, eternal. அதைத்தான் நான் தியானிச்சேன். It is that power on which we எல்லாம் meditate. அழித்து அதைத்தான் நான் தியானிச்சேன். Then it is that ஒப்புக்கொள். power on which Bawa meditates.